Another Korean Netflix hit has been raising awareness of a very difficult job, one of the hardest occupations I've encountered. Season 1 of Move to Heaven was released last year, having been inspired by a real-life essay written by a trauma cleaner. Apparently, in recent years, dozens of companies have started up in South Korea to offer this very important but also rather grisly service, and it's an industry that's sadly in even greater demand due to an increase in so-called lonely deaths of people who passed away on their own. So we've made our way to the countryside, and I've seen places like this many times in my travels around Korea without ever realizing or thinking what happens inside. But what I know is this is a place, a business called Sweepers, and that gives us a small insight into the cleaning responsibilities of this man, Sweepers CEO, Mr. Gil Hae-yong. Thank you very much. 예, 안녕하세요. It's great to meet you. 네, 반갑습니다. Shall we step inside? 예, 가시죠. Generally, trauma cleaning involves quite literally cleaning up after a death, which might have been accidental, due to suicide or natural causes, or even a crime. I asked Mr. Gil more about his work. 일단 거의 한 10년 전쯤부터 이제 시작을 하게 되었고요. 이제 저희 업체의 그런 서비스 같은 경우에는 이제 그러니까 유가족을 위한 그런 서비스라고 보시면 되는데, 고인의 집 정리를 시작으로 뭐 만약에 이제 집안에서 돌아가셔가지고 좀 많이 시신이 부패가 진행이 돼서 발견이 되었으면은 뭐 그러한 현장을 이제 뭐 특수 청소를 진행을 한다든가, 고인을 추모하기 위해서 이제 그러한 유품을 이제 고인의 유품을 소각을 하고, 그러니까 이러한 좀 서비스를 이렇게 복합적으로 진행을 한다고 보시면 됩니다. This phenomenon of people dying after being left alone has sadly increased since the COVID-19 pandemic struck. According to data from the Ministry of Health and Welfare, the number of lonely deaths jumped by 20% between 2019 and last year, reaching 3,159. I asked Mr. Gil if that had impacted his business. 이제 2019년 이전에 한 2018년 정도 때부터 이제 그런 청년 고독사가 좀 많이 늘어났었고, 그런 20, 30대 청년 고독사가 좀 많이 늘어났다. 그리고 이제 전체적으로 이제 고독사도 고독사지만 이제 자살 의뢰가 좀 많이 들어왔다. 좀 이렇게 보시면 될 것 같습니다. Youth unemployment and underemployment have both been cited as major factors affecting the well-being of young people in this country. But data released by the Democratic Party show that a quarter of those lonely deaths last year involved men in their 40s and 50s, around 7 times more than women in the same age group. The idea of cleaning up, essentially unravelling the scene after these tragedies, just seems so hard, and I wanted to know how Mr. Gil himself mentally processes his work. 일단 이제 20대 초반 같은 경우에는 이제 그런 이제 취업 문제, 그러니까 취업이 안 되다 보니까 이제 극단적인 그러니까 자살을 한다든가, 좀 뭐 20대 중반에서 후반까지는 이제 취업이 계속 안 되다 보니까 찾아오는 그런 우울증, 그러니까 이런 것 때문에 이제 자살을 하게 되는 건데, 그러니까 사실 그런 젊은 나이에 이제 그런 극단적인 선택을 하는 경우를 보면은 이제 좀 안타까운 마음이 드는 게 사실이고, 이제 뭐 30대 같은 경우에는 그런 뭐 코인이라든가 뭐 아니면 주식이라든가 이런데 이제 일확천금을 노리고자 이제 그런 금전적인 투자를 했다가 이제 손실을 잃어서 이제 극단적인 선택을 하는 경우, 이제 이런 경우에도 좀 많이 안타깝다고 보시면 될 것 같고, 이제 40대 같은 경우는 이제 아까 말씀드린 이제 질병 같은 경우가 많은데, 이제 그 제가 이번에 그 올린 영상을 보시면 아시겠지만 되게 아파서 어떻게 돌아가시는 경우도 많이 봐왔거든요. 그래서 막 당뇨병이라든가 아니면은 뭐 그런 알코올 중독이라든가 이제 이렇게 해서 돌아가시게 되면은 그런 경우는 약간 좀 슬픈 느낌도 들긴 하죠. 이제 제가 바라는 거는 이제 약간 저런 거죠. 그러니까 우리나라에서 이제 그런 고독사에 대한, 국가적으로 이제 고독사에 대한 예방을 이제 많이 노력을 하고 있지만, 현재 그 세대가 이제 노인 세대에 집중이 되어 있기 때문에 일단은 이제 노인 세대뿐만이 아니라 이제 그런 뭐 청년 세대라든가 중장년층 세대라든가, 약간 성인이라면은 이제 모든 세대를 다 아우러서 이제 그런 뭐 예방 정책을 많이 펼치면 그게 좋지 않겠나, 일단 그렇게 생각을 하고 있습니다. Mr. Gil is himself a middle-aged man, and I was curious how doing this job has affected his personal values. 개인적으로는 이제 약간 소유욕이 완전히 없어졌어요. 이제 이런 일을 하다 보니까 이제 이러한 물건들은 이제 사실 제가 죽게 되면은 그냥 다 폐기물밖에 안 되거든요. 사실 우리나라는 좀 뭐랄까, 약간 이러한 물건들을 유품으로 구분한다기보다는 약간 폐기물로 처분한다는 그런 개념이 강해서 어차피 다 쓰레기가 되기 때문에, 그래서 이제 저 같은 경우에도 집에 원래 물건이 많았는데 그러니까 죄다 그냥 다 버렸죠. Cleaning up his own home might have been a victory over materialism for Mr. Gil, but he spoke about his work in a level of detail that shows how actual trauma cleaning
involves a lot more than just sorting belongings. 그러니까 저는 항상 이제 그 최초 상담을 진행을 할 때 물어보거든요. 그러니까 어디에서 사망을 하셨냐. 그러니까 바닥에서 돌아가셨는지 아니면은 이불이라든가 침대 위에서 돌아가셨는지 아니면은 이제 뭐 기타 장소에서 돌아가셨는지 이렇게 물어보는데 이제 화장실에서 돌아가셨다고 말씀하실 때가 제일 불안해요. 일반적으로 이제 바닥에서 사망을 했을 경우에는 이제 시신의 오염물이 그냥 흘러 있기 때문에 그냥 닦으면 되고 그 다음에 침대나 이불 같은 경우에는 이제 그러한 이제 요소들이 이제 다 그런 부패액을 다 머금기 때문에 이제 처분하기가 쉬운데 이제 화장실 같은 경우에는 오염 상태가 심하다고 보시면 되고. So in this facility, there are a number of boxes and shelves, and everything has been organized in very neat, pristine fashion. It's almost like a warehouse, but it's all got a method behind it. We understand from Mr. Gill that he's put, for example, boxes belonging to people in their 20s and 30s when they died in one area, and another area for people who died completely on their own without any contacts whatsoever. But if we take a closer look at some of these, I really find this very heartbreaking. Things like shoes, chewing gum, vitamin-type supplement support, dried noodles that everybody knows all about in this country, toothpaste, shampoo. A lot of this is left over, not finished, and it really sums up this sort of unfinished feeling that comes with premature death of someone under tragic circumstances, or seemingly premature. Remote controllers, a whole collection of them here, as well as TV screens. This motorcycle helmet has a story behind it. The accessories for a mini car, more shoes, baseball equipment, exercise equipment for the home. If we come across here, it's bags, which are not really clear what everything is, but bags and boxes, and this belonged to people in their 20s and 30s. It's really heartbreaking. I knew it would be sad coming here, but when you're actually confronted with these objects, it's difficult to describe, but there is this very deep sense of regret and longing to change this tragedy that happened. And I guess what we can really do, or try to do, is to think about the future and those people who are in difficulty now and how we can better support them. On that note, let's let Mr. Gill have the last word. 일단 첫 번째로는 이제 많은 분들이 이제 좀 인지를 좀 했으면 좋겠어요. 그러니까 자기도 고독사를 당할 수 있다라는 사실 좀 인지를 했으면 좋겠고, 보통 이제 젊은 분들 같은 경우에는 이제 뭐 나는 건강해, 나는 그냥 아무 이상 없어, 나는 괜찮아, 나는 잘 살 수 있어. 그러니까 이런 생각을 가지고 계시다가, 그러니까 이제 그런 생각을 가지고 있다가 이제 본인도 이제 갑작스러운 그런 죽음을 맞이할 수도 있기 때문에, 그러니까 자신의 죽음도 한번 되돌아보면 좋지 않을까라는 생각이 들고.